Добрый вечер. Добрий вечір. So beautiful to see everybody. Чудово бачити всіх вас. I send you all kisses. Шлю вам всім поцілунки. American kisses. Американські поцілунки. Nice. If people can turn on their videos, it would be wonderful. Якщо ви можете включати ваше відео, було б чудово. Vitaly. Добрый вечер. Nice. I'm seeing all of you. Does anyone want to say anything? Хтось щось хоче сказати? Any questions? Є в когось питання? You guys are so good. Добрый. So, shall we tune in? Are we ready? Ну що, давайте налаштуємося. Всі готові? Okay. Put your hands together. Кладіть руки разом. Sit straight. Сядьте прямо. Eyes at the third eye point. Погляд в третє око. Inhale deeply. Глибокий вдих. Exhale. Видих. Center yourself. Inhale. Вдих. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. Exhale. Видих. Just breathe long and deep. Дихайте глибоко, повільно. And begin to chant. І почніть співати. Feel it in your breath. Відчувайте це в вашому диханні.
And inhale. Робіть вдих. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. Exhale. Видих. And relax. Розслабтесь. So today is your day. What would you like to talk about today? Отже, сьогодні ваш день. Про що б ви сьогодні хотіли поговорити? What topic would you like to cover? There are a lot of topics. Яку б тему ви б хотіли сьогодні розкрити? Є багато тем. What would you like to know? Що б I ви know what хотіли- I'm going to teach you, Про що б ви хотіли дізнатися? Я то знаю, що я збираюсь вас вчити. but I want to know what you would like to know. Але я б хотів знати, чого би ви хотіли. This is your opportunity. Це ваша можливість. Transformation in chat we have. What does it say in chat? Transformation, one suggestion. Another one, to find your destination. To find your destiny? Mm. Yes, to fulfill wishes, to get wisdom, prosperity. I love your ideas. Мені подобаються ваші ідеї. First of all, you are always transforming. Ну, по-перше, ви всі трансформуєтесь. You have 72,000 cells in your body. There are 72,000 cells in your body. В вашому тілі 70 тисяч клітин, And every 72 hours, they all change. які змінюються кожні 72 години. So you're always in transformation. Тому ви постійно в трансформації. But the question is, Але питання в тому, what keeps you, the reality is, what keeps you steady? і реальність. І що в реальності? Що утримує вас стабільним, Stable, непорушним, constant, постійним, consistent, наповненим? consistent. Наповненим. That's the key question. Це ключове питання. So transformation is automatically in you. Тобто трансформація – це те, що відбувається з вами автоматично. But what goes on here Але що відбувається ось тут? and what goes on here, А що ось тут? and I don't mean my turban, Я не маю на увазі мій тюрбан. I mean what goes on in your head, Я маю на увазі, що відбувається у вас в голові. is the process of life. Це процес життя. So if you are not steady, who are you? Тому якщо ви не стабільні, то хто ви? One day you're red, another day you're green, another day you're blue, another day you're yellow. Одного дня ви жовті, іншого дня червоні, наступного дня зелені, потім сині. People are very funny Люди дуже цікаві, смішні, because we are constantly changing. тому що ми постійно змінюємося. Our moods, Наш настрій, our mental state, наш ментальний стан, our emotions. наші емоції. No steadiness. It's just Нема постійності. that's why you practice Kundalini yoga. І тому ви практикуєте кундаліні-йогу, So you can become steady. щоб ви могли залишатися стабільними. Don't you know people that you wonder when you talk to them where they're going to be at?
Are they going to be in a good mood or a bad mood? Чи ви не задумувалися про людей, чому вони бувають в хорошому настрої чи в поганому? Are they going to be peaceful or are they going to be argumentative? Чи будуть вони мирними, чи будуть сперечатися з вами? Your steadiness is everything. Ваша стабільність – це все. If you cannot be steady, then how can you expect other people to be steady? Якщо ви самі не будете стабільними, то як ви можете очікувати від інших людей, щоб вони були такими? Do your children find you one day in a good mood and another day you're just miserable to be with? Ваші діти ж також можуть одного дня почувати себе прекрасно з вами, а наступного дня бути поруч з вами нещасним. So besides your 72,000 cells and nerves in your body that change all the time, so do you change mentally, and you cannot do that. Тому разом з тими тисячами клітин, які постійно змінюються і ваші думки. You have to develop within you a strong psyche. Ви маєте вибудувати в собі сильну психіку. You have to understand that everything is done through your breath. Your breath determines everything. Ви маєте зрозуміти, що все, що відбувається з вами, ви контролюєте через своє дихання. And if you don't control your breath, you don't control your mind. Якщо ви не контролюєте своє дихання, ви не контролюєте свій розум. And if you don't control your mind, how do you control your around you? А якщо ви не контролюєте свій розум, як ви будете контролювати те, що навкруги вас? One who controls their mind controls the world. Той, хто контролює свій розум, той управляє світом. Otherwise, everything is a big mess. В іншому випадку все перетворюється на великий безлад. And your emotions are like this. Ваші емоції виглядають так. What do you call a roller coaster? What's the word in Ukrainian for the ride you go on and it goes up and down and up and down and up and down? What do you call that? We call them американські гірки. Well, you know what a roller coaster is, yes? Yeah, I know, and we call it like American hills, like this. So what is it? You pay $3-4, you go on the ride, your arms are up in the air, and it goes up and down, and everybody's screaming. Отже, це виглядає як американські гірки. Ви купуєте квиток, сідаєте, їдете вгору вниз, всі кричать. So as you go up and down, then you vomit. І коли ви піднімаєтеся вверх-вниз, потім ви блюєте. Terrible. Жахливо. That's how you are. І таким чином ви себе відчуваєте. Your emotions go up and down. Ваші емоції йдуть вгору-вниз. And then you vomit. А потім ви блюєте. And that kind of vomiting is where you're yelling at people and you're negative and you're screaming and you're upset. І в вигляді цієї блювоти проявляється те, як ви поводите себе з людьми, як ви кричите на них, чи як ви з ними спілкуєтесь. And the words that come out. І слова, які виходять. Smell. Вони погано пахнуть. Pew. So that's what you have to do. This transformation within you is automatic. It's a physical transformation. It's trillions of cells and
tens of thousands of nerves, and all of this is constantly moving. Тому що вам потрібно робити? Трансформація вашого тіла фізична, вона відбувається автоматично і постійно оновлюються тисячі, мільйони ваших клітин, нервових закінчень. In the journey of life, what is the distance you have to travel? That's a question. І на шляху вашого життя, яку дистанцію ви маєте пройти? How far is it? Як це далеко? Наскільки це далеко? Come on, answer me. Відповідайте мені. What is the journey of life? How far do you have to travel? Що таке подорож життя? Як далеко вам потрібно пройти? Come on, wake up, wake up. Просипайтесь, просипайтесь. The distance you have to travel is 18 inches. That's less than a half a meter. 18. Дистанція, яку ви маєте пройти, це 18 дюймів. From here to Звідси here. ось сюди. That's your journey of life. Це подорож вашого життя. You want to know what your destiny is. That is your destiny. Ви хочете дізнатися свою долю? Ось ваша доля, ось ваше призначення. To stop living here and start living here. Перестати жити в голові і почати жити в серці. And until you do that with a steadiness, you'll never be happy. Допоки ви не будете робити цього з стану постійності, стабільності, ви не будете щасливими. Relationships won't last Відносини не будуть довгими, because every day you're waking up as a different person. тому що кожного дня ви будете прокидатися іншою людиною. That's why we chant, Тому ми читаємо мантри, meditatuje, медитуємо, stretch our bodies. розтягуємо наше тіло. Otherwise, you are not you. Інакше ви це не ви. And what are you? Who are you? І що ви є? Хто ви є? Who are you? Хто ви? Yogi Bhajan always talked about his cherry trees. I love cherries. He loved cherries. We love cherries. Cherries are very big in America as well as where you are, I know. Гурубачан завжди любив розказувати про свої дерева, про вишневі дерева. І він дуже любив вишні, і ми всі дуже любили вишні. And he always said, in the summer, in the winter, in the fall, in the spring, a cherry tree is a cherry tree. І він казав, що взимку, весною, влітку чи восени вишневе дерево, воно завжди вишневе дерево. But you Але ви forget every season. забуваєте кожну пору року. Every 10 minutes you change. Кожні 10 хвилин ви змінюєтесь. So who the hell are you? Тому хто ви в біса такі? You have to be a cherry tree. Вам потрібно стати вишнею. How do you say cherries? Vishnia? Yes, вишня. Yeah. Always be a cherry tree. Тому завжди будьте вишнею. Then you'll be happy. І ви будете щасливими. So how do you stay steady? Отже, як вам залишатися постійно? Aha. That's the key. Ось ключ. What else did they write, Roma?
Other questions, how to believe in myself, how to find my journey. Well, we answered about the journey. You have to go from here to here. That's your journey. Питання було про свій шлях. Гурубачин вже відповів на нього, що ось ваш шлях від голови до серця. Look, here is the problem. В чому проблема? We've always been taught wrong. Нас завжди вчили неправильно. We did not learn what life is. Ми не навчалися тому, що таке життя. Most people think, and you think, Більшість людей думає, і ви в тому числі, that you have to be spiritual. що ви маєте бути духовними. That you're a human being trying to be spiritual. Що ви людські істоти, які намагаються бути духовними. So you go to church to be spiritual. Тому ви йдете в церкву, щоб бути You духовним. say your prayers to be spiritual. Ви молитеся, щоб бути духовним. You give your money to be spiritual. Ви жертвуєте гроші, щоб бути духовним. Biggest lie. Це найбільша брехня. You are a spiritual being living the experience of a human. Ви – це духовне створіння, яке проживає людське життя. You're already spiritual. Ви вже є духовним. So don't try to be spiritual. Тому не намагайтесь бути духовним. Try to be an excellent human. Намагайтеся бути найкращою людиною. And part of being an excellent human isn't you wear beautiful makeup. І частина того, щоб бути найкращою людиною, це And you робити dress найкраще. beautifully and you wear jewelry and Одягатися як найкраще, носити прикраси. you have to be steady. Ви повинні бути стабільними. You have to be kind. Ви повинні бути добрими. God's first love is kindness. Перша любов Бога – це доброта. Of all the virtues which we can be part of, kindness is God's first love. З усіх чеснот, які тільки можуть бути, найперша любов Бога – це доброта. So we practice Kundalini yoga so we can be an excellent human. Тому ми практикуємо кундаліні-йогу, щоб ми могли бути ідеальними людьми. And kindness comes from the heart, not from the head. І доброта йде з серця, а не з голови. So you have to live in the heart. Тому ви повинні жити в серці. You have to make this journey. Ви повинні пройти цей шлях. Most humans make the journey to their sexual appetite. Більшість людей проходить подорож через сексуальні апетити. But the real journey is from here to here. Але справжня подорож звідси ось сюди. So you are a spiritual being having a human experience. Отже, ви духовне створіння, яке отримує людський досвід. You know, when I learned that, my whole life changed. When I understood it, my whole life changed. Ви знаєте, коли я цьому навчився і коли я це зрозумів, все моє життя змінилося. I was taught, oh, you have to be spiritual. You have to look for God. Так, мене також вчили, що ти маєш бути духовним, ти маєш шукати Бога. Why do you have to look for God? Навіщо мені шукати Бога? God's inside you. Бог всередині вас. Why do you have to look for your spirit? Навіщо вам шукати ваш дух? Your breath is your Holy Spirit. Ваше дихання – це ваш Святий Дух.
it comes to you 15 times a minute. Він проходить через вас 15 разів на хвилину. Why do you have to look for your purity? Навіщо вам шукати свою чистоту? When you have been created in such a purity, you cannot even imagine it. Ви були створені в такій чистоті, яку ви не можете уявити. So that's the journey, 18 inches. Тому ось вся подорож, 18 дюймів. What is that? 500 centimeters? Is that half a meter? Are you guys in meters? Yes, we are. So 1 meter is 1,000 centimeters. Is that right? No, No, 1,000 millimeters. Yeah. So how much is a half of that? Oh, 18 inches is 45 centimeters. Centimeters. Centimeters, yeah. That's your journey. Now, what other journey are you talking about? Отже, ось вся ваша подорож, 45 сантиметрів. Про який інший шлях ви можете говорити? It doesn't have to be complicated, Це не має бути складно. but your mind makes it complicated. Але ваш розум це робить складним. So continue, Roma. What else do they ask? I love this. What do you mean in the word spirituality? What does it mean? What does it mean? It means living by your spirit. You have spirit. Look, you are a human being, right? We are human beings, right? Got us. We bleed, right? Rozumiem? We are human beings, flesh and blood. Отже, ми людські створіння, тіло і кров. But we're also spirit. Але ми також це дух. And we're also mind. І ми також це розум. So those three components make you a human being. Ці три компоненти роблять вас людським створінням. So that part of the spirituality is from your soul. І ця частина, яка є духовністю, вона походить з вашої душі. If you don't have your soul, you're not here. Якщо у вас немає душі, то ви не тут. And what keeps you here? Your breath. Що утримує вас тут? Це ваше дихання. You are here 50, 70, 100 years. Ви перебуваєте тут 40, 50, 90 років. But your spirit lives forever. Але ваш дух живе вічно. It's intangible. You can't feel it. It's not like you can feel my clothes or you can feel my beard. Це не та річ, яку ви можете відчути, до якої можете доторкнутися. Spirituality is when the spirit comes to you, and it comes to you 15 times a minute through your breath. That is the Holy Spirit. Духовність це те, коли ваш дух проходить крізь вас 15 разів на хвилину з вашим диханням. Це і є Святий Дух. We're not discussing religion. Ми не обговорюємо релігію. This is the science of humanology. Це є наука гуманологія. And you can't discuss humanology without discussing mind and spirit. І ви не можете обговорювати її, не говорячи про розум і дух. What else does this say? One question, how not to be ashamed of camera? I do classes, live classes good, but I cannot do it on camera. Just do it. You'll get over it. Питання було, як не соромитися камери. Відповідь, просто робіть це, ви подолаєте це.
Another question. How to listen your heart, not your ego? Meditate. Е, Listen to your intuition. Питання було, як навчитися слухати своє серце, а не його. Відповідь: медитуйте, слухайте вашу інтуїцію. Look, I love this question because this is a big question, actually. Мені подобається Makes це a big питання. difference. І це дійсно хороше питання. Є You різниця. have two children in front of you. Наприклад, перед вами двоє дітей. One who is very quiet. Одна дитина дуже тиха, The other one, інша репетує. who do you pay attention to? На кого ви будете звертати увагу? Yeah! Right? That's who you pay attention to. Звичайно ж, ви будете звертати увагу на цю дитину. That's because your mind screams. Це тому, що ваш розум кричить. Your intuition is very soft. А ваша інтуїція дуже тиха. Learn. Learn to listen to that subtle voice inside you. Вчіться чути цей тихий голос всередині вас. But you have to reduce the volume coming from here Але для цього вам потрібно зменшувати гучність того, що відбувається в вашій голові, so you can listen to the subtlety of the inner voice. щоб ви змогли почути тихий внутрішній голос. Razumian? Зрозуміли? Another one? Yeah. How to believe that everything is possible? How to find the confirmation in this world? You need to use your intuition. Питання, як повірити, що все можливо, і як почати знаходити підтвердження цьому у світі. Відповідь: використовуйте вашу інтуїцію. And until you learn to listen to your intuition, you won't know anything. І поки ви не навчитеся слухати вашу інтуїцію, вірити їй, ви не будете знати нічого. Your intuition tells you everything before it happens. Ваша інтуїція розказує вам все до того, як це станеться. You have horse races in Ukraine? Maybe not now. And it's No, not, but in general, yes. I don't think so. Well, you know, people bet on horses. They gamble on races. Отже, ви знаєте, що люди ставлять, наприклад, на скачки, на коней. If you don't use your intuition, your life is a gamble. If you don't, If you do not use your intuition, life is one big gamble. якщо ви не використовуєте вашу інтуїцію, то все ваше життя – це така велика ставка. Everything is intuition. Все – це інтуїція. Without intuition, you are blind. Без інтуїції ви сліпі. And second question after this is, But you ask them, do you understand what I'm saying? I think so. Razumian? Вам зрозуміло? How to understand if this intuition or it's my internal fear? That question came from your mind. Питання, як не путати інтуїцію і внутрішні страхи. Відповідь: це питання прийшло від вашого розуму. Mind always lies to you. Розум завжди обманює вас. Mind never tells you the truth. Він ніколи не каже вам правду. So it's trying to create a doubt in you. Тому він намагається створити сумніви у вас.
and it removes the trust that you can have in yourself. І він забирає ту довіру, яку ви можете мати до самого себе. See how terrible mind can be? Бачите, яким жахливим розум може бути? And you think mind is everything because you believe everything the mind tells you is true. І ви вірите всьому, що каже вам розум. If mind tells you you're unhappy, you're unhappy. Якщо розум каже вам, що ви нещасливі, ви нещасливі. If mind tells you feel insecure, you are insecure. Якщо розум каже вам, що ви не захищені, ви почуваєтесь незахищені. Those aren't truths. І це неправда. Those are lies. Це брехня. Just like everything you hear out of Russia is a lie. Це ніби це як все, що ви чуєте з Росії, це все брехня. It's all lies. Це брехня. Нет правда. And that's your mind. Це ваш розум. So it does everything to destroy your ability to understand within you. І він робить все, щоб зруйнувати вашу можливість розуміти себе зсередини. Next question. And to continue, we develop our intuition only with meditations. How else we can make intuition work? First of all, intuition is always working. Питання про розвиток інтуїції. Intuition never stops. Перше, інтуїція завжди працює, вона ніколи не зупиняється. You know, when you're 14 years old, you don't want to hear anything your parents have to say. Коли вам було 14 років, ви не слухали нічого з того, що казали вам батьки. Розумієте? Зрозуміло? Well, it's the same thing with your mind. Your mind doesn't want you to hear your intuition. But intuition is there all the time. It does not go away. Те саме робить ваш розум. Він не хоче, щоб ви чули, щоб ви слухали свою інтуїцію. Але вона все одно, вона завжди з вами. Problem is, the mind and you scream at it to not listen to it, so you bury it. Але проблема в тому, що розум кричить, і ви кричите, і ви не чуєте інтуїцію. Look, this is not rocket science. Дивіться, це не This is not atomic science. Це не вища математика. You just have to shut your mind. Ви просто маєте заткнути свій розум. You have to lower the volume of your mind. Вам потрібно понизити гучність вашого розуму. That's the only way you can control your mind is through your breath. Єдиний спосіб, як ви можете керувати своїм розумом, це через ваше дихання. Could you repeat, please? It was some. Otherwise, your mind controls you. Інакше ваш розум контролює вас. So you control your mind or your mind controls you. Тобто питання, чи розум контролює вас, чи ви контролюєте його. So that answers your question of how do you develop this intuition? How do you find it? It's there. Look for it. І це відповідь на питання, як знайти інтуїцію. Шукайте її, вона там. Create a mental silence. Створіть ментальну тишу. And that you can do with your breath. Це ви можете робити через ваше дихання. That's why we called, all the teachings that we do all over the world that I've done the last 20 years in South America and in Asia. We call it breathe.
Sorry, once again, please. I said, all the teaching that we have done all over the world, the 20 years in South America and in Asia, the name of the program is Breathe. І все вчення, яке ми робили останні 20 років по всьому світу, і в Азії, і в Південній Америці, воно називалось дихання. Now, I've learned to listen to Sorry, it's unstable connection. I have learned all these years, from many years ago, to listen to my intuition. I had to learn that too. І всі ці роки я також вчився слухати свою інтуїцію. Мені також довелося вчитися. And even this morning, because Lesia wrote me, she says, "What are you going to talk about?" I says, "I don't know. We'll see." І навіть цього ранку Леся запитала, Правда? яка буде тема сьогоднішнього класу. І я відповів їй, ми побачимо. So my intuition this morning said, as we got on, "Hey, what do you want to know about?" Тому зранку моя інтуїція сказала, ну що, про що ви захочете поговорити? So I thought we would talk a little bit and then we would do our meditation. І я подумав, що да, ми поговоримо, а потім зробимо медитацію. What other questions? What else do we have there? Another one was how to deal with sudden internal aggression. Also called anger. Sorry? It's also called anger. Питання було, як справитися з несподіваною внутрішньою агресією. What is southern internal aggression is another word for anger. Гурубачин запитує, несподівана внутрішня агресія, це так ви називаєте злість? What do you think my response is? Як ви гадаєте, яка буде моя відповідь? Do a lot of yoga. Робіть багато йоги. Do a lot of breathing. Робіть багато дихання. And do a lot of meditation. Робіть багато медитацій. Because anger is very deep. Тому що злість, вона дуже глибока. And you don't want to express your anger hurting somebody mentally, physically, emotionally. І ви не хочете проявляти свій гнів, щоб зашкодити комусь. Чи це ментально, чи це фізично. You don't want to vomit that energy on anyone else. Ви не хочете блювати цією енергією на когось іншого. So you have to move that energy inside you. Тому вам потрібно пересувати цю енергію всередині себе. It's a process. Це процес. And it's deep. Це глибокий процес. But you can do it. You can control it. Ви це можете зробити, ви це можете контролювати. No other way. No pills. Іншого шляху немає. Тут не будуть працювати таблетки чи якісь ліки. Talking to a psychiatrist doesn't always do it. І розмови з психологом не завжди будуть працювати. They can help you understand things. Вони можуть вам допомогти зрозуміти речі. But it doesn't move that energy. Але вони не здвинуть, не будуть рухати цю енергію. Breath moves the energy. Дихання рухає енергію. You are breath. Don't you understand? Ви – це дихання. Чи ви не розумієте? Everything goes back to your breath. Все повертається до вашого дихання. Nobody wants to tell you that. Хто про це вам не хоче розказувати? They want your money. І хочуть ваших грошей. Breathe. Дихайте. Any other questions there?
What if I have lots of doubts and didn't hear myself? What I can do? Exactly what I've said for the last 38 minutes. Питання було, що якщо маю багато сумнівів і не чую себе, що можна робити? Відповідь саме те, про що я розказую останні 38 хвилин. You have to shut your mind off. Вам потрібно виключити свій розум. You have to lower the volume. Вам потрібно прикрутити його гучність. And you lower the volume through your breath. І ви це робите через ваше дихання. Then you can hear clearer. Тоді ви починаєте чути ясно. But that's only the first step. Але це тільки перший крок. There's a second step. Є й другий крок. What is it? Який? You have to listen and follow it. Вам потрібно слухати і слідувати. But what's going to happen is your mind immediately is going to throw a doubt. It's not going to work. Але що буде відбуватися? Ваш розум буде зразу ж відкидати це і казати, що це не спрацює. Immediately, your mind will argue and say, not true, won't work. Одразу ж ваш розум буде сперечатися і буде казати, що це неправда і це не буде працювати. Ladies, you are 16 times more intuitive than us men. Дами, ви в 16 разів більш інтуїтивні, ніж чоловіки. And you know your intuition has told you things, І ви знаєте, що ваша інтуїція розказує вам речі, and you didn't listen, а ви її не слухали. and then you suffer. І потім ви страждали. And then you say, oh, I should have listened to myself. А потім ви казали, мені слід було слухатись себе. Правда? Anything else? Any other questions there? How to start teaching Kundalini Yoga? It seems like I do not know enough to lead people to practice. First of all, you are not there to gather people together. Sorry? You are not there to bring people together. Отже, питання, як почати вести заняття по кундаліні йозі. Відповідь, ви не для того, щоб збирати людей разом. When we first started with Yogi Bhajan, Коли ми тільки починали з Йогі Баджаном, after one class, після першого класу, he'd say, hey you, what's your name? він сказав комусь, «Ей, як тебе звати?» Go to Alaska, teach Kundalini Yoga. Їдь на I Аляску, had one class. їдь на Аляску і вчи там кундаліні йозі. Це після Hey, першого класу. he didn't even know their names. Hey, what's your name? Навіть не знав, як звати тих людей. You, go to Boston. Ти їдь в Бостон. What's your name? Як тебе звуть? Mexico City. Їдь в Мехіко. He didn't even know their names, but he knew what their destiny was. Він навіть не знав імен цих людей, але він знав, яка їх доля. And next day, they were on their plane to Alaska, to Boston, and to Mexico. І наступного дня ті люди вже були в літаках на Аляску, в Бостон і в Мексику. I made a stupid joke with him Одного разу about Argentina. Swear to God, this is a fact. я I'm telling you клянусь, personal story. я клянусь, це правда. Одного разу я дуже погано пожартував з ним. Everybody laughed. Про All Аргентину. 13 people in the room laughed. Я пожартував про Аргентину, і всі люди в класі сміялися. And he looked at me and he said,
You have to go to Argentina. It will change you as a man. Він подивився на мене і сказав: ти маєш поїхати в Аргентину, це змінить тебе як чоловіка. In 3 days, I swear to God, I flew to Argentina. Клянусь Богом, через 3 дня я полетів в Аргентину. And I made my first trip. І це була моя перша подорож. Now, yes, I had been with him for many, many, many years. But in 3 days, I was on a plane to Argentina. Так, я був з ним дуже багато років, але через 3 дня я поїхав в Аргентину. And now it's been 20 years. Вже пройшло 20 років. I see Lesia. I says, oh, let's teach in Ukraine. Nobody's there. And I met Lesia and I said, hey, let's do it. Zoom it for now. Коли я побачив Лесю, я сказав, так, Правда? потрібно вчити в Україні. Within a short time, she arranged it. I was ready to go the next day. Within a short time, she arranged the class. І дуже швидко вона організувала клас. Online. Онлайн-клас. And that's how we started. І так ми почали. Listen to your intuition. Oh, God, your intuition is so beautiful. Слухайте вашу інтуїцію. Вона неймовірна. Whatever you learned today, tonight, teach somebody tomorrow. Чого б ви не навчилися сьогодні, цього вечора, вчіть інших людей цьому завтра. The meditation you learn tonight, show it to somebody tomorrow. Ту медитацію, яку ми зробимо сьогодні, покажіть, навчіть їй когось завтра. That's how we do it. Так ми це робимо. I was in Paraguay, in South America. Я був в Парагваї, в Південній Америці. And we taught these, I don't know, we went to some center by the city, you know, handled by the city, and we taught like 30 street children. І ми вчили в якомусь міському центрі, ми вчили просто дітей з вулиці. These kids have nothing. Це були діти, в яких не було нічого. They're from the street. Просто діти з вулиці. So I taught them a very simple meditation. Я вчив їх дуже простій медитації. They loved it. Вони полюбили її. Quite honestly, but they loved it. Sorry? They were wild. They loved it. Вони були дикими, але вони полюбили її. So I said to the people from the city, I said, okay, I'm going to teach you another meditation, and I want you to teach this meditation to them tomorrow. Я сказав людям з цього міста: добре, я навчу вас іншій медитації, і я хочу, щоб ви далі вчили інших людей завтра. So I showed them, so they had another meditation. Now they had 2 meditations. And I showed the guides from the city. Я навчив їх, і в них було 2 медитації, яким можна вчити далі. So I go back to the hotel and one of our people come up to me, one of our people, and said, how can you do that? I said, what do you mean? What are you talking about? Those people aren't trained as Kundalini yoga teachers. They're not certified. І коли я повернувся в готель, один з моїх людей, з моєї групи, він запитав у мене, як ти можеш це робити? Як ти можеш казати їм вчити кундаліні йозі, якщо вони не треновані, не сертифіковані? I said, you're crazy. Somebody has to teach them. Nobody has time to wait till they're certified. Я сказав, ти здурів? Хтось має їх навчати. В них немає часу чекати, поки вони отримують сертифікати. And if you're certified, you go back and teach them. Якщо в тебе є сертифікат, повертайся і
вчи їх. When people need help, you give them help. Коли людям потрібна допомога, ти даєш їм допомогу. That's kindness. Це є доброта. When people need a smile, just a simple smile, Коли людям потрібна посмішка, проста посмішка, give them a smile from your heart. посміхніться їм від вашого серця. So what you learn today, share tomorrow. That's what Yogi Bhajan always told us. Отже, чому ви навчилися сьогодні, діліться цим завтра. Це завжди казав Йогі Баджан. 50 years ago, I became a Kundalini yoga teacher. Я став вчителем кундаліні йоги 50 I років. was 22. Мені було 22. I didn't know anything, Я не знав нічого, but I knew my heart. але я знав своє серце. And I know just by being sweet to people Я знаю, що просто бути добрим з людьми and sharing what little I did know і ділитися тим невеличким, що я знав, is all that mattered. це все, що важливо, все, що значить. And whether I know a lot now or I don't know a lot now doesn't even matter. Навіть не важливо, чи зараз знаю я багато всього, чи не знаю. And if you're planning on being a teacher and you're taking teacher training, Якщо ви плануєте стати вчителем і займаєтесь на вчительському тренінгу, you're nothing special because anybody can pick up a book and read the instructions. це не робить вас особливим, тому що кожен може взяти книжку і прочитати інструкції. So where is your difference? Тому де різниця? В чому проходить різниця? What makes you a great teacher? Що робить з вас великого вчителя? What makes you a great teacher is if you can reach the heart and soul of another person. Великим вчителем робить вас те, чи ви можете достукатися до розуму і до серця іншої людини. It's not in the cold technology. It's not in the cold technology. Це не холодна технологія, It's in the warmth of your heart це теплота вашого серця and in your eyes і ваших очей, and your ability to reach them. і ваші здатності досягти інших людей, And uplift their spirit. підняти їх дух. Although the technology is very important to be exact to get maximum benefits. Звичайно, технологія важлива, щоб досягти найкращих результатів. Resumian? Зрозуміло? Next. What if I have a fear that nobody wants to learn from me, to be my Who student? cares? If you're not doing it for money, what does it matter? Питання, якщо є страх, що ніхто не захоче в мене вчитись. Відповідь, та Practice. Кому яка різниця? Якщо ви не робите це за гроші, яка різниця? Look, 3 rules. Подивіться, 3 правила. Show up. Проявляйтеся, показуйтесь, Be present. будьте присутніми. Deliver what you need to deliver. Друге, доставляйте те, що ви маєте доставити. Leave the results to God. Третє, залиште результати Богу. When Yogi Bhajan taught his first classes when he came to America, nobody showed up. Коли Йогі Баджан тільки приїхав в Америку і починав свої перші класи, ніхто не показав. Historical fact. І це факт. But he still taught the class. Але він все одно говорив з класом. He taught it to himself. Він говорив з собою.
Next. Wow, finally we're getting questions. I love it. I love you all. Next. Ну, нарешті у нас багато запитань. Люблю вас. No more questions. Okay. Time to do our meditation. Отже, тоді час робити нашу медитацію. How to build your psyche. Як вистроїти свою психіку. This is the arm position. Подивіться, яка в нас позиція рук. The fingertips line up with the temples. Not this, Кінчики пальців. not this. It's this, where it hurts. Кінчики пальців над висками, над скронями. Got it? Розуміли? Resume. Видно? The breath. Дихання. 8 times. You inhale through the nose as a pranayama. Це пранаяма. Ви вдихаєте 8 разів через ніс. Satanama, satanama. 8 seconds. 8 секунд. Then you exhale through the nose. Потім ви видихаєте через ніс. 8. Також на 8 разів. Got it? Зрозуміли? Then, Потім, when you exhaled completely out, коли ви повністю видихнули, you keep the breath out, затримуйтесь and на you mentally repeat 16 times Satanama, 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 Satanama. And then you inhale 8 segments, Satanama, Satanama. Отже, на затримці після повного видиху, на затримці дихання, на видиху, ви про себе промовляєте на 16 разів сатанама, потім вдихаєте на 8 разів. So it's 16 beats. Тобто затримка ви рахуєте на 16 частин. Resume? Зрозуміло? Shall I repeat it once more? Yeah, maybe once more. Arms like this. Отже, ще раз, руки ось так. The fingertips line up with the temples. You know the temples. Кінчики пальців над скронем. Spine straight. Спина пряма. Smile. Посміхайтесь. You're going to inhale in 8 segments. Ви вдихаєте на 8 тактів, 8 частин. And you're mentally going to repeat Satanama, Satanama. Then you're going to exhale 8 beats. Satanama, Satanama. Then you're going to hold the breath out. You do not breathe. Вдихаєте на 8, видихаєте на 8, і потім затримуєтесь на 16. And then you do Satanama 16 beats with the breath out. 4 times. Satanama, 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 Satanama. Then you inhale. На затримці видиха ви робите 16 тактів затримки, 4 рази сатанама про себе, і потім починаєте вдих. You're either going to love me or you're going to hate me. Ви або полюбите мене, або будете мене It's one or ненавидіти. the other. Одне з двох. Okay? All right. So I'm going to raise the music. Я включу музику. First, take inhale deep. Come put your arms in position. Спочатку ставте руки в позу. First, inhale completely. Спочатку зробіть повний вдих, Exhale. видих, Inhale. вдих, Exhale long and deep. видих, глибоко,
One more time, inhale deeply, open yourself Зараз up. глибокий вдих, повністю розкривайте себе. Exhale, Видих. and now let's begin. І давайте починати. Inhale, Вдих. sa, da, na, na, da, da, na, na. Exhale, hold the breath out, 16 beats. Видих. Отримуйте дихання на 16. Так. Continue. Продовжуйте. It must be a powerful, powerful breath. Це має бути потужне дихання. Keep going. Продовжуйте. Powerful breath. Потужне дихання. You are extending your electromagnetic field. Розширяєте ваше електромагнітне поле. And you are enhancing your psyche. Ви покращуєте вашу психіку.
Waheguru Har Har, 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 Bravo, bravo. Waheguru Har Har, Waheguru Har Har, Arms up, keep 'em up. Har Har, Waheguru 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 Har Har, 2 minutes. Waheguru Har Har, Waheguru Perfect posture. Har, Відпоза ідеальна. Waheguru Har Har, 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 Waheguru Har Har,
listen carefully. Слухайте уважно тепер. Inhale and stretch the arms up Вдих, відніміть руки догори. and palms to the ceiling. Долоні догори. And arch back. Прогинайтеся назад. Exhale completely through the nose. Повний Hold the видих через ніс. breath out. Повний видих. Hold the breath out. Повний видих. Stretch, stretch, Тягніться, тягніться. stretch. Тягніться. Staying in this posture. Утримуйте Inhale позу. again through the nose. Вдих через ніс. All the way, stretch back. Exhale all the way out. Повністю тягніться і видих. Повний видих. Hold the posture. Hold it Тримуйте out. позу. Breath out. Затримка на видиху. Hold it. Тримайтесь. Stretch the spine. Витягуйте спину. Staying in this position. Залишайтесь в позі. Inhale deeply again. Last Глибокий вдих. time. Останній раз вдих. Exhale all the way out. Видих, повний видих. Exhale more. Видихніть ще. Hold it out and stretch. Утримуйте. Stretch. Тягніться, тягніться. Stretch. Тягніться, Stretch. тягніться. Relax. Розслабтесь. See, I told you, you're either going to love me or hate me. Я ж казав, ви або полюбите, або будете мене ненавидіти. Relax. Розслабтесь. Just meditate for a moment. Просто медитуйте, Circulate the energy. циркулюйте енергію. What you did was expanding your electromagnetic field, Що ви робили? Ви розширяли своє електромагнітне поле, and your arms describe your arc line ваші руки описували ваш нім, to make your arc line very strong. вони робили ваш нім дуже сильним. And it's the strength of the light of the arc line І сила світла вашого німбу, and the thickness of the bandwidth і товщина його, that gives you that steadiness and stability. саме вони дають вам постійність і стабільність. Because when it is weak or broken, Тому що коли німб слабкий або порушений, then you are weak and broken. тоді ви слабкі і зламані. So just meditate for a moment, let the arms relax. Помедитуйте ще якийсь час, дайте рукам відпочити, Feel your breath, відчувайте ваше дихання. long, light, lovely. Keep meditating. Продовжуйте медитувати. Meditate. Медитуйте. Medituya, medituya. Peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let
peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be Now begin. peace within me. Move the arms. Рухайте руками. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace.
Gracious God, О Боже, bless our families and friends. благослови наші сім'ї і друзі. Bless all those who are defenders of our liberty. Благослови тих, хто захищає нашу свободу. Bless those who fight for our peace. Благослови тих, хто воює за наш мир. Bless those who need to be blessed. Благослови тих, хто цього потребує. Thank you for this day, Дякую за цей день, for the peaceful night, за мирну ніч and for this gracious life. і за це життя. Peace to all, Миру всім, life to all, життя всім, love to all. любові всім. Satnam. Сатнам. Beautiful. Чудово. Thank you. Very good. Дуже добре. Duja dobra. So do we have anything else that's said in our chats? Lots of hearts and thanks. 21 new messages. Yes. Oh my God, you folks do type. Translate. Да, люди, ви багато пишете. So what else are they saying? There's some things that are lots of hearts. I love you all. Багато Lesia, you guys have to decide when we come. Yes, I think that in August. What's that? August? August? Yeah. I think yes. What do you all think? Should we come in August? Translate. Як ви думаєте, чи варто мені приїхати в серпні? I understand a lot of people are moving back to Ukraine. Я так розумію, що багато людей повертаються в Україну. Yeah. Do you see? All people wants you in the